السلام علیکم گائز، یہ ہے آپ کا 10th کلاس کا انگلش کا پیپر ہے جس میں ابھی ہم گرامیٹیکل لحاظ سے جو MCQs ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. تو کوشچن نمبر 1 ہے دا اینٹونیم آف فیل از سکسیڈ. آپشن بی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 2 ہے دا سینونیم آف کرنٹ از اپ ٹو ڈیٹ. آپشن ڈی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 3 ہے ہی واز اکیوزڈ تھیفٹ آف. آپشن ڈی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 4 ہے دے آر فیتھفل ٹو ہر. آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 5 ہے دا اینٹونیم آف سفرنگ از پلیجر. آپشن بی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 6 ہے شی اسٹارٹیڈ لیونگ ان ٹو دس پارٹ ڈسکورنگ. آپشن سی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 7 ہے دا ورڈ ڈیبرس مینز ربل. آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 8 ہے دا سینونیم آف کنکر از ون. آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 9 ہے ہینگنگ اپ سائنز اینڈ پوسٹر آن ڈورز اینڈ ونڈوز مینز لک اینڈ ہیپینس. آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 10 ہے چینج دا ڈریسنگ ایٹ لیسٹ ڈیلی. آپشن سی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 11 ہے دا ورڈ کریٹیکل مینز سیریس. آپشن بی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 12 ہے دا اینٹونیم آف مائٹ از ویک. آپشن اے کریکٹ ہے. 13 ہے دا سینونیم آف پریزرو از پریسسٹ. آپشن اے کریکٹ ہے. 14 ہے مائٹ مینز اسٹرینتھ. آپشن سی کریکٹ ہے. 15 ہے آئی گاٹ ٹو بال پریکٹس لیٹ سو آئی فارگیٹ ٹو سیٹ مائی الارم. آپشن بی کریکٹ ہے کمپاؤنڈ سینٹینس. کوشچن نمبر 16 ہے دا اینٹونیم آف کنزیوم از سیو. آپشن بی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 17 ہے ان دس یور بک دا انڈر لائن ورڈ از a pronoun demonstrative pronoun. آپشن سی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 18 ہے دا اینٹونیم آف abundance is sport. آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 19 ہے تھرو کلیننگ reduces the risk of infection and tetanus. آپشن بی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 20 ہے دا سینونیم آف solace is comfort. آپشن بی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 21 ہے he decided every case brought to him by friend or foe with justice. the underlined word means enemy. آپشن بی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 22 ہے دا سینونیم آف ریوارڈ از پرائز. آپشن سی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 23 ہے دا کمفرٹ آف بک ڈیفی ٹائم اینڈ بریک بارڈرز. دا انڈرلائن ورڈ مینز openly resist something. آپشن سی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 24 ہے she was grieved at my loss. آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 25 ہے they did not mention of my achievement. the underlined word means speak of. mention means speak of. آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 26 ہے I am prepared to excel in the years to come. the underlined word means to do well. آپشن سی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 27 ہے some of the monkeys made amusing faces. which connotation is more positive. آپشن اے کریکٹ ہے amusing. کوشچن نمبر 28 ہے which word means to identify the nature of problem especially in an illness. تو آپشن اے کریکٹ ہے diagnose. کوشچن نمبر 29 ہے the father is concrete noun. آپشن سی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 30 ہے he is ashamed of his action. آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 31 ہے there is no need to shoot I can hear you. the underlined word is pronoun. personal pronoun. آپشن سی کریکٹ ہے. firm means definite. آپشن سی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 33 ہے I have no money I cannot go for shopping since. آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 34 ہے you may go home as soon as your work is done. آپشن ڈی کریکٹ ہے complex sentence.
क्वेश्चन नंबर 35 है मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरेशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। 36 है शी इज काइंड टू हर यंगर्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। 37 है मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव environment all over is essential, the underlined word means crucial, option C B correct है। 38 है another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows, the underlined word means practice, option A correct है। क्वेश्चन नंबर 39 है Ali was impressed by Sarmad grades, ऑप्शन C correct है। क्वेश्चन नंबर 40 है द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, ऑप्शन डी करेक्ट है हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 41 है द वर्ड कन्वीनियंट मीन्स इजी, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है द सिनोनिम ऑफ अपेयर इज सेम, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है he lost his job because he was often late, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है the word myself is an pronoun, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 45 है he advised the most equitable plan for the sitting of the Blackstone, the underlined word means reasonable, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है इफ अ रश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है द सिनोनिम ऑफ फिर्म इज परसिस्टेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है ही इज द रेसिपेंट ऑफ मैनी वर्ड्स, रिसीवर, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है द सिनोनिम ऑफ ड्रेसिंग इज बैंडेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस्ड पब्लिकली, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है इन चाइना द ल्यूनियर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज न्यू ईयर रिलेटिंग टू द मून, ऑप्शन बी करेक्ट है। 52 है handling minor accident develop a sense of crisis management, the underlined word means small, option C correct है। 53 है though both of these medium cover the news effectively there are distinct different in the way they do it, the underlined word means clear, option C correct है। 54 है and when the sun comes out after this rain shall stop, the underlined word means appears, option C correct है। 55 है my first priority has always been to get good grades in school, the underlined word means most important thing, option D correct है। क्वेश्चन नंबर 56 है क्वेश्चन नंबर 56 है द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड शुड आल्सो बी considered very seriously, the underlined word means range of activity, option B correct है। 57 है career counselors can play a key role in guiding the youth towards a rewarding profession, profitable, option B correct है। 58 है the word smashing means hitting and breaking, option C correct है। 59 है the word decade means a period of 10 years, option B correct है। 60 है it is always said that the latest technology signal the demise of the book, the underlined word means end, option C correct है। 61 है the word escape means run away, option D correct है। Question number 62 है the word often means a child whose parents are dead, ऑप्शन सी करेक्ट है। 63 है द वर्ड अटेम्प्ट मीन्स ट्राई टू डू समथिंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। 64 है द मोस्ट वल्नरेबल
will be population in developing countries. The underlined word means in danger. Option C correct है. Question number 65 है the word depleted means reduced. Option C correct है. 66 है the word arable means land used for growing crops. Option D correct है. 67 है two young men holding a strong and sturdy countryman appeared before him. The underlined word means powerful. Option A correct है. 68 है this gentleman will stand as my surety. The underlined word means guarantor. Option C correct है. 69 है as you have confessed to your crime, there is no need of witness. The underlined word means admitted. Option B correct है. 70 है celebration can actually last up to a month. The underlined word means in fact. Option B correct है. 71 है the word beneath means under. Option C correct है. 72 है everything in visual and auditory. The underlined word means that can be heard. Option B correct है. 73 है the word monster means gained. Option C correct है. 74 है the word merely means only. Option A correct है. Question number 75 है the alarming and incessant growth of population is causing serious economic problem in almost countries. The underlined word means continuous. Option C correct है. 76 है the word vigorate means strengthen. Option C correct है. 77 है the word heed means attention. Option A correct है. 78 agricultural system depends on maintaining the integrity of biodiversity. The underlined word means soundness. Option B correct है. 79 है the synonym of innovative is new. Option A correct है. 80 the man had been sent with other convicts to Australia. The underlined word means prisoner. Option A correct है. 81 है but all of that is not its core. The underlined word means center. Option B correct है. 82 है if a rush appears stop using ointment. Option C correct है. Option C correct है. 83 है have you got anything which these poor women could take for their children. Option A correct है. 84 है the word luxury means delight. Option B correct है. 85 है this book belongs to her. Option D correct है. 86 है he asked me a very hard question, choose the correct article. Option A correct है. 87 है in Chinese language the word 8 means prosperity. Option C correct है. 88 है the meaning of dislocate is to put out of place. Option A correct है. Question number 89 है the word dynamic means active and changing. Option C correct है. 90 है sincerely is an example of complimentary closing. Option D correct है. 91 है the word enhance means improve. Option B correct है. 92 है the word defy means disobey. Option D correct है. 93 है the word commandment means order. Option B correct है. 94 है she was angry at my behavior. Option D correct है. Question number 95 है the meaning of excel is be better than others. Option D correct है. 96 है rinse means wash. Option B correct है. 97 strict means harsh. Option A correct है. 98
halted means stopped, option D correct है. 99 the antonym of sooth is aggravate, option D correct है. 100 the synonym of glorious is splendid, option B correct है. 101 है destitute means very poor, option B correct है. 102 है depleted means reduced, option A correct है. 103 है the antonym of ample is insufficient, option C correct है. 104 है the synonym of notion is idea, option B correct है. 105 है magnitude means importance, option C correct है. 106 है the word applauded means showed praise, option D correct है. 107 है massive means huge, option D correct है. Thank you so much for watching this video.